kuletea propaganda ya RUTO jana. Pia alikuwa anawajua na ilikuwa ni KTN jana ilikuwa na mmoja huju akaleta propaganda zake, maswali ya pota aliulizwa. So nataka usikie propaganda pale alileta. So like the video, share the video and support the channel. Call Tuongee TV. Vitu nakuletea ni vitu moto moto, vitu hot cake, vitu ambao utapata ni hot cake. So usikize, ngoja tusikize tafadhali, tusikize. We now want to call upon Patrick Gadara, who's curator-in-chief, The Elephant. A question around the standard gauge railway, which have seen some contention. Thank you. One of the most ardent supporters of the SGR, and in fact, you told your current head of communications that the SGR was not a matatu. So please, I can't hear you. So, you said the SGR was not decided it would pay for itself starting 2020. One of the economic advisors, D, has written that the SGR will never pay, that the debt we took for it is going to be paid from the public. And I think your manifesto also cites the SGR as an example of large public infrastructure projects to multiply effect in the economy. So my question is, acknowledge that the SGR, building the SGR was and if you are elected, will you leave it as it is, terminating in Naivasha, or will you to Uganda? And if you're going to do that, how much will it cost to pay for it? Swali ameuliza swali simple sana kulingana na Bandari SGR. Amemuuliza swali kwa sababu walikuwa supporter wa number 1 wa SGR. So na kulingana na D ambao ni professor economic D alisema SGR kujengwa ni mistake kubwa au ni makosa kubwa, kwa sababu hiyo pesa ilijengwa wa Kenya ni ngumu kulipa. So jamaa muuliza swali, SGR hii ilijengwa, reli ilijengwa, umeona kosa yake au umeona ni vibaya vile nyinyi ulijenga? Hiyo ni swali ya kwanza. Swali ya pili akamuuliza utaendelea kujenga kutoka Naivasha pale imewachiliwa mpaka another step na itakosa pesa ngapi? Mistake au makosa ya kujenga SGR umeona, na pia utaendelea kujenga pale alienda na itakosa how much? Hiyo ni swali ameulizwa, swali simple hivyo kwa Kiswahili. So English nyingi wanaletanga ile kutuibia kwa sababu watu wengi wasikii English. Hii swali angeuliza na Kiswahili, au wale ambao wanasafa kwa SGR wasikize jibu zake kwa Kiswahili, kwa sababu wale nasafa ni watu wa Mombasa, watu wa Bandari, huko ndio wanasikia Kiswahili. English unajua na challenge, so utasikia kesi wakisema vitu zingine wajaelewa. So wacha tusikie beta jibu. Thank you very much. As you have said correctly, I was and I am an ardent supporter of the SGR. I believe that it's time that we move with our infrastructure. And one of them was SGR. Let me tell you that SGR was not merely... Amekubali, alikuwa supporter wa SGR, alikuwa naunga mkono wa kujengwa SGR na mambo. So anataka kueleza, sikize bila anaeleza na English. Kama hujui English, mimi nitakuwa na tafsiri kwa Kiswahili na pia analyze pia hapo hapo. It came as a package. We were supposed to do the Dongoku project, which was a special economic zone. We were supposed to do in Naivasha an industrial city, so that the SGR would not only bring in raw materials where we need raw materials, about what we are producing in Kenya. In Naivasha, our target was, and it didn't end up in Naivasha for no reason. It ended up in Naivasha for a specific reason. We wanted to tap into the
resources in Naivasha, where we would get energy at 5 US cents. We would get free steam from the For hapo alikuwa anasema lengo ya kuweka SGR au lengo ya kupeleka port Naivasha ni port ya Mombasa. Naivasha ilikuwa ni ya kubeba mzigo au kubeba vitu ambayo Kenya wanatengeneza, kama sijui anasema mambo ya stima, mambo ya chumvi, mambo yani mzigo ambao Kenya ambao wanatoa, yani vitu ambao Kenya wanatoa kwa nchi yao, kama ikiwa ni nini. So pale ilikuwa ni industry, yani mambo ya kuweka mzigo ambao inatoka pale ikipendwa kupelekwa wapi? Naivasha. Hivyo ndio mimi ana explain, ilikuwa ni ya kuweka mzigo ya Kenya hapo, kutolea hapo Naivasha kupelekwa Mombasa, si kutoka Naivasha kutoka Mombasa kuja Naivasha. So hivyo ndio anaanza ku explain, lakini sasa hivi ukiangalia bila hii kazi iko, mizigo zinatoka Mombasa ikikuja Naivasha, ndio sasa tena inatoka Naivasha inarudi wapi? Mombasa. So hizo ndio vile anajaribu ku explain hapo, lakini bado ingia kitu, watu endelee ku explain usikie. From the geothermal facility there. And that would help us in two significant areas. And those are the areas, if you look at our manifesto, we have targeted. We have said the leather industry is going to be a big player in our economy, and the textile industry is also going to be our economy. Those were the two sectors that we were supposed to target. Unfortunately, what happened to the SGR is that it became a captive of conflict of interest. People started to look at how they will make money from the railway, from operating CFSs, you know, and small things. In the process, Swali nimejibu bila maelezo huko. Sasa hapa ameanza sasa kublame watu, nasema watu wamejaa SGR, lakini hata kama wamejaa SGR ndio chanjo kubwa ya bandari ya Mombasa kuwa na shida, ni chanjo kubwa vijana kukosa kazi, kwa sababu mzigo siku hizi inakuja na SGR na inapelekwa Naivasha. So ni mzigo gani inapelekwa Naivasha na mzigo gani inachukuliwa na Naivasha ikipelekwa Mombasa? Don't cheat people bwana, kwa sababu kuna swali inakuja hapa mbele utasikia bila na jikaroga. Wacha niendelee ku explain. The SGR became a big project that required money to be paid. So what we will do, we will leverage on our plan on the special economic zone in Dongokundu. I know for sure that investors who are ready to deploy their own money to build the special economic zone in Dongokundu. The only problem is conflict of interest. There are people who are forcing these companies to partner with them so that they can get that contract. Eliminating the conflict of interest. And that goes into why in our manifesto we have said we must deal with conflict of interest and we must also deal with state capture. That is what is taking our country backwards. So to just answer directly your question, Stage capture na confidence inflex, hizo iweke makanti watu ikue nyumba. Kitu inaleta kanti yetu nakuwa nyumba ni ufisadi, corruption, ambao nyinyi umeingia ndani, ambao Kenya mzima wako ndani. Corruption ndio inaleta hizi shida zote, na corruption ndio inaleta hizi, si stage capturing whatever, una hiyo ni excuse yako. So kitu inaleta hizi ni corruption, ndio inaleta shida zote. SGR, our intention was not to move SGR beyond Naivasha. We had an intention of taking it to Naivasha. Beyond Naivasha, it will depend on viability and on partnerships with other countries. Up to Naivasha, that facility can pay for itself. Let me give you the
26 as of now. If we moved the SGR to 18 cargo planes, trucks every day, it will pay for itself. Unfortunately, we are stuck at around 9, so or sometimes 12. We have to find the mechanism to ensure that we roll out the plan as it was, so that we can make sure that that SGR is viable. Kulingana na swali ameulizwa, hakuna kitu amejibu. Yeye ana explain vile SGR inafaa ifanye kazi. Swali waliulizwa ni swali mbili tu. Je, umerealize ni vile kujenga SGR ni mistake? Hajajibu hiyo. Swali ya pili liliulizwa, utawacha kulingana na government yako, utawacha SGR pale iko au utaendelea kujenga ifike border? Hajajibu hivyo. Kida anasema na explain vile SGR inafaa afanye kazi, na yeye mwenyewe ndio wako ndani ya serikali nafaa ifanye kazi, kwa sababu anasema SGR jengwa, lengo ni kubeba mizigo au kubeba trailer hizo 18 cargos, lakini anasema sasa hiyo wanachezea kwa 9, hawajafika kwa hiyo 18 au 19 cargo. Sasa hiyo wanachezea 8 au 9 cargo, kwa sababu ndio sasa wamestaka hapo wajilipi. So SGR hata ukifanya nini iweze jilipa, kwa hizi magari zingine anafanya hii mambo ya transport, watafanya aje? Na hizi ni gari watu binafsi. Kuna mtu iko na gari anatoka Kongo na anabeba mzigo kutoka Kenya mpaka Kongo, mwingine iko Uganda kuna gari zake anabeba mzigo kutoka Kenya mpaka Uganda. The same thing hivyo pia kuna Wakenya wanafanya hiyo biashara, wako na magari zao wanafanya hiyo kazi hizi mika. Je, walitumia process ya haiwezi make it yote. Wacha tuendelee, kuna mambo bado iko mbele kali utasikia. The way it was intended. Naibu Rais, kuna jambo ningependa ufafanue, kwa sababu una miundombinu, infrastructure na kadhalika. Kuna mwaka 2018 wakati kulikuwa na kongamano la uchumi katika kaunti ya Nakuru, ulisema kwamba serikali ya Jubilee ingeanzisha kituo katika kaunti ya Nakuru, hususan eneo la Naivasha. Lakini katika mikutano umeshutumu handshake kwa kusema wao ndio wamehamisha kituo hiki na kukileta katika eneo la Naivasha, na hivyo kuathiri wafanyabiashara, wabeba mizigo na kuathiri uchumi wa pwani. Haswa ni kwamba unawahadaa wa Kenya au haswa mbona useme kitu kimoja kisha baadaye ulaumu wengine kwa kitu ambacho wewe mwenyewe ulinukuliwa ukisema? Confusing two issues. Hakuna kuconfuse two issue hapa. Issue hapa ni SGR kujengwa. Hiyo ndio issue ya port ya Mombasa kwenda Naivasha. Hiyo ndio kutenda kazi ya Mombasa kwenda Naivasha. Hakuna issue na confuse. So mambo ya English nyingi ya kuibia watu English nyingi ndio watu wa Mombasa siku understand. Madam ameuliza swali simple tu. Kwa hiyo ulifungua biashara ya SGR Nakuru ambayo ilikuwa na biashara ya watu mikutano. Na SGR wewe pia ulisikizwa ukikampeni wakati ulikuwa nasema unatoa dry port kuenda Naivasha, na pia unajulumu handshake ndio umehamisha kazi huko. Simple things like that unasema anajiconfuse aje? Hebu jieleze tusikie bila confusion iko. You're confusing what the SGR was supposed to do, and I have said the way I've said here. It was supposed to go to Naivasha, and Naivasha is supposed to be our industry. Hakuna kitu na confusion. SGR ilikuwa kufanya kazi gani? Sikubeba mzigo kutoka Naivasha na pia kutoka Naivasha kuleta Mombasa. Sio ndio kazi ya SGR? Hizo mzigo ingekuwa nabebwa kutoka Naivasha, kutoka na Mombasa kwenda Naivasha, zilikuwa nabebwa na SGR. Wale sasa hiyo ndio tenda kazi tunasema. Kwa sababu umenyang'anya matransport kazi yao, umenyang'anya wale vijana ambao wanapaka hizo magari, wenye gari umenyang'anya kazi, wale wako hapo yote umenyang'anya kazi, kwa sababu hiyo kazi zote inafanywa na nini? Kampuni ya SGR. Hiyo si tenda kazi. Alafu tuendelee. Industrial city, right? Hakusema Inamaanisha nini? Na pia hukusema utaanza kituo katika eneo la Naivasha. What has happened? Let me just answer you. Yeah. What has happened is other people took advantage and moved. Wacha excuse. Jibu swali bila takikana. Kina nani wamechukua advantage ya SGR? Shida zote ya bandari ni SGR. Si mambo ingine. Si mambo nani umetoka advantage, nani umekuja. Ni yenyu.
na hii program imeleta shida. Kwa sababu gani? Ulijenga SGR ili kubeba mzigo kutoka Mombasa tu Naivasha, kubeba mzigo pia kutoka Naivasha tu Mombasa. So hiyo si ni kazi ya, hizo ndio kazi ilikuwa nafanya Mombasa, au ni kazi gani watu wa Mombasa walikuwa wanafanya na poti yao? Si ya mzigo? Kwani kuna poti nyingine walikuwa wanauza moteli? Port operations. What we are discussing here is port operations. You know, simple infrastructure things that have nothing to do with the construction of the railway. That's why we are saying we are going port operations that have been brought to Nairobi largely. You know, as CFSs that have been brought to Nairobi, many of the other facilities that have been brought to Nairobi to benefit a few people. We're going to reverse it so that it goes back to Mombasa. That does not mean we are reversing the whole plan of the SGR. Those are two different things. The original plan of SGR. Hiyo plan ya SGR, hatuongei juu ya plan ya SGR. Sisi tunaongea utenda kazi ya SGR. Operation hizo unasema ya Mombasa ndio tunaongea, kwa sababu SGR inabeba mawe, sinabeba mzigo, na hizo mzigo zinatoka kwa bandari ya Mombasa, na hizo bandari ya Mombasa akina nani wako huko? Si wafanye kazi wako huko. So hiyo kazi ndio tunaongea, hiyo kazi ya kuhamisha mzigo kuenda Naivasha. Sawa, hiyo ndio kile tunaongea, vitenda kazi. Hatuongee mambo ya nani ameteka nyara SGR, sijui industry hizo. Tuongei kazi ya SGR. Kazi ya SGR tunajua si kubeba mzigo. Was not supposed to shut down the port of Mombasa. It was supposed to elevate activity in the port of Mombasa. How? By making sure that the Dongokundu zone is operational, and by making sure the industrial city in Naivasha that is supposed to produce and is supposed to produce products that would eventually go back to Mombasa and make the Mombasa port that much more commercial and that much more valuable. Hii SGR kufika Naivasha inabeba nini kutoka Naivasha inapeleka Mombasa? Nothing. Sasa kuna ni nothing. Stop cheating people. Usidanganye watu. Hakuna kitu, mzigo zote inatoka Naivasha ikienda Mombasa. Usidanganye hapa. Ni kitu gani anabeba? Ngozi ngapi anabeba? Michele gapi anabeba? Kama ni flower inaenda na ndege. Sawa? Hakuna kitu kingine Kenya natoa kwa nchi inapeleka nchi nyingine. Si maua tu. Maua na tea na coffee. Si hizo zote naendanga na ndege. Kitu gani ina? Wacha kudanganya watu. Tuonyeshe hiyo kamera kitu gani nabeba. Mobile. So there is no conflict between what we are saying in Mombasa and what we are saying in Naivasha. Lakini kwa video hiyo unasikika vizuri kabisa. Hausemi SGR. Unasema hiki kituo, hii shughuli za bandari kuanzishwa katika eneo la Naivasha. Unanukuliwa kabisa ukisema serikali ya Jubilee itafanya hivyo. Lakini sasa hivi umesema watu wa handshake ndio wamehamisha shughuli za bandari. Nimekueleza jambo ambalo litakikana kufanyika Naivasha sio port operation, ni industrial city. Sawa? An industrial city and port operation are two different things, madam. You know, one is activities around a port. The other one is a facility to manufacture, to produce products. And that is what is supposed to happen in Naivasha, and that is what will happen in Naivasha. We're going to have a huge leather industry in Naivasha. Boss, wacha kutuchallenge hapa. Hizo leather factory unaenda kutengeneza ya kutoa vitu kutoka Naivasha kuenda Mombasa. Boss, hii kitu ndio imeleta shida zote. Vitenda kazi ya Mombasa imemamisha Mombasa. Kwa sababu gani? Mzigo zote zinaenda Naivasha. So kitu gani unaongea hapa? English nyingi hatutaki. A big textile city in Naivasha that will not only bring in products using the SGR, but it will also export products out of Naivasha. And let me give you Una export in this is going to happen. At the moment, we are in million shillings of yarn and fabric, which we are using for export to AGOA. That needs to happen in Naivasha. Our own cotton, our own ginneries, and then the
the production of yarn and the production of fabric should happen in the industrial city in Naivasha. That's what, amongst the things we should do. If you read our manifesto carefully, we have said the leather industry, which at the moment is a 15 billion shilling industry, is actually supposed to be scaled up to 120 billion shilling industry, just by making sure or making use of the leather we already have. We're not importing leather. All our leather, all our skins, all our hides, every farmer, we were in Kajiado, we were in Wajir, all the farmers told us, please, we are throwing away our skins and hides. Dogs are eating our skins and hide. In fact, sometimes we are forced to bury skins and hide. And yet, we are importing shoes. We are importing leather products. This is leather we already have in the country. All we need to do is to have the infrastructure, the thinking, the plan. And that is why, if you look at our manifesto, it is both a vision and it's also a plan. That's why many people are saying it is too detailed. All right. Let's cross over now to help. Thank you so much. Hapo ni English nyingi, hakuna kitu umejibu. Unaipa swali badala ya kujibu swali. Swali uliulizwa ni simple sana. Swali unajikoroga sana. Makubaliano watu wengine kuhusiana na SGR. SGR ndio chanjo ya kila kitu. SGR ndio chanjo Kenya kukuwa na deni kubwa hivi ni SGR. SGR ndio chanjo kukuwa watu Mombasa bandari hawana kazi. SGR ndio kuleta wa transport hawana kazi. SGR ndio chanjo ya kila kitu hapo. So kama una support kitu ambayo umedhulumu wa Kenya, umeharibu wa Kenya. Mungu salamu. So much, Your Excellency. My question revolves around historical land injustices. And as I ask my question, I think I'll also go back to refer to an issue that we just spoken about, the issue and the question around the SGR. And my issue around historical land, and my take is that it excludes some segments of the communities from mainstream economic, political, and social spaces. In fact, historical land injustices impede on cohesion and integration. So then, what is your plan to resolve the questions of historical and injustices which we have lived with since our independence, and also the emergence of evictions and displacement of people of Kenya. Then taking you back to the SGR question, that you have comprehensively lauded the project. SGR sits in a land that has historical questions. I don't know whether the use of Naivasha as a place for SGR, sometimes it loses the real intentions, because if you want to talk about where SGR is placed, it's placed in a land called Kido, where I come from. And that land has displaced its owners to have the project. And the irony about the project is that SGR has been built and the rail has been built over us. Our infrastructure destroyed and left unattended. SGR is well lit, power all over. But 500 meters from the SGR, the community do not have power. SGR, enjoys water services.
the community in the area do not have water. I think that is too much of madharau for the people. For me, if you ask me. And not just that, to also say that we have been fighting for Kido for the longest time. We have even gone to the African court to claim the rights of the people of Kido. The government doesn't listen to us. It doesn't listen to anyone. In fact, just like when you talk about state capture, I have seen the government of Kenya capture a few Maasais at the expense of many others. Yes. So please help us see how these historical land injustices will be resolved in government. Thank you very much, Irene. Soila. Yes, the pain question ambayo niliulizwa ya mwisho. So hii SGR imeletea watu wengi shida, mpaka watu wa Kinoo pia wako na shida nayo, si watu wa Mombasa peke yake. Kenya imetuachia deni, watu wa Kinoo wamefukuzwa kwa mashamba zao. SGR iko na stima na maji na watu wa Kinoo hawana stima na maji. So this is the serikali ambao wako, hii ndio RUTO, hii ndio government yao na bado na serikali. So like the video, share the video, support the channel.